afternoon, guys. Let them join for 5 more minutes. Wait for that. Is it visible for everyone? Is it audible for everyone? My volume is okay, guys? Okay, okay. Screen is also visible. Okay then, thank you. Okay, I'll start with 2 more minutes. Let them join others. A very good afternoon, everybody. Last class, what we have seen is SQL's memory management, how the files are organized either in sequential or random manner, or it may be index sequential. These and all we have seen how we have accessed individually over there. That and all we have seen in that. Today we are going to see about, and also we have seen that relational algebra, relational calculus, relational algebra, and SQLs and all we have seen. See, all computer operations, the access commands can be used with mathematical logic only. Here we are using relational calculus also used in database management system, how we can access the
records from the databases. Same as relational algebra, relational calculus is also used for this. Some operation only it will be a little bit vary. So logical operations here, what we have seen here is and or not. Instead of using and or not in that, they have used the symbols over there. Yes. Here we have used the symbols are and not, or and not. So R is for using cup and we can say that cap, and the negation symbol is used like this as a not symbol. So these are all the qualifiers used for accessing the data from the database. What we have stored either in a tables or trees or linked list, whatever it may be, tree structure, whatever it may be. Here in a relational calculus, we can call it as non-procedural query language. It is tuple relational and also it is a domain relational. In relational algebra also we can see tuple relational as well as domain relational. What is the tuple relational means? Row wise we are accessing that. That is horizontal manner we can select it. Domain means with vertical operations we can carry it out on that. If a table is there, so individual rows are represented as records. Individual columns represent as a domains. Okay, or records, or you can say it is an tuples also. Domains in the sense individual columns can be represented as an domains. See, we can represent with that set theory. So set of all T, the T is a tuple. The tuple will be extracted from the transaction. The P belongs to T. P is an predicted condition. Some condition where EMP ID is equal to 1, 2, 3. This is the condition we are going to select it. So where select a name from the employee table where salary is greater than 5,000. So those who are getting salary more than 5,000, it will be displayed, isn't it? So like that, this is the predicate, and P is a constraint. Constraint is our condition. So it will be applied to the tuple, applied over to the tuple. P of T is equal to, in the predicate, that is a predicate, or we can say that we can use some qualifiers along with, like equal, less than, greater than. Apart from that, and or not, logical qualifiers also we can use it. For example, a relation R such that the T belongs to author. Author is a table here. In that T dot article equal to database, and R name. R name means what? The relation R is a author in that. See, R dot name equal to T dot name. If the name is equivalent as well as the article equal to database, it will be displayed. For again, one more example is there. T dot last name. This is for domain. Last name such that T dot last name. Not only, see, when you are giving like this, R, listen here, when you when you're giving like this, it will be displayed by row manner. So that is called it as an tuple calculus. So domain calculus means you have to list it out few columns alone. T dot ln, last name, first name, last name, age is there. Last name, student of T, tuple, and T dot age. Age is greater than 30. Greater than 30. Here, what it will be displayed? What is the result of this query? Sundar. The Sundar only, the more than 80 age. The name is Sundar. So the name alone, it will be displayed here.
They are asking only tuple. So here in this tuple calculus means whole row will be the T dot article. So the author table, from the author table, what are all the columns related with that particular tuple, everything will be displayed when it sorry, when it is satisfying the both the condition. Understood? Then another example is set of tuples T, in that student of T, and we instead of and in relational calculus, what they have used? Cap T dot ln equal to Sundar. Now Ram is a first name, last name is Sundar, 30 is this is tuple calculus. This is what? Domain calculus. The particular column alone displayed, here the whole tuple will be displayed. The same thing we can give, that is in general form it will be given like this. Attributes listed with a predicate will be satisfied on the relation. Article 1 page subject, author in the, and subject equal to database in author, belongs to author. So here first name and age will be displayed, that belongs to the student, and also the age is greater than 20. So that will be first name as well as age will be displayed. This is the relational calculus. Okay, relational calculus. See, operations carried out with the use of relational calculus as well as relational algebra. Next, we going to see about the transaction management. So this is also a conceptual level. Still we are using conceptual level. So in relational calculus, relational algebra, everything we have applied it in the design phase only. Design of database, isn't it? So while you are making transaction, by the user level, so within that conceptual level, how it will be programmed, that is the thing is, so while you are it will be flexible to all the users' transactions. So that is the motive of the database management system software, isn't it? So okay, now we talk about, we will going to see about the transaction management. Transaction in the sense what? Giving and taking, that is adding and deleting. So you should add, delete, or modify, whatever it may be, modify the existing one, everything can be, that is the updations that may be happen in that. It is the program unit which execute, may change the content of database. Yeah, exactly. So still now in SQL's operation, whatever it may be, SQL operations, relational calculus, relational database management, everything may be used for these updations, or it may be listing out the content or creating a subschema. Everything can be happen with the help of mathematical concepts, relational algebra. Apart from that, so while you are taking transactions over the database, automatically the content will be changed or may not be changed. So if it is available, you can take it off. If it is don't want to keep it in your database, you can delete it. So if you want to update something, you can update it. Isn't it? These things operations can be carried out. So for example, in a bank database, what are the operations can carried out? Either withdrawal or deposit, isn't it? So these two things can be happen. For example, A and B are the two accounts are there. From A account already having 500 and B account already having 200. Currently, both the account, the sum of both the account is 700 is there. So suppose I want to transfer 100 rupees from A account to B account. What it will do? First, it will be delete the. First, you have to see whether the 100 rupees is available in your A account. Next, you should deduct the 100 rupees from the A account, and then you can add the 100 rupees to the B account, isn't it? Now, after finishing both the operation, you should check with that
sum of both the accounts should have the same amount of what we have added, checked in the previous, that is before transaction. After and before transaction should be the same amount when we sum up the both the account, isn't it? So here 500 and 200 in earlier, it will be 700. Now 400 and 300. Now it is also a sum of both the thing is 700, isn't it? Yeah. So if it is both the amount is same, you can say it as the consistent transaction is happening. What is that? Consistent transaction is happening. Here, read. When you see, actually, while you are going into the programming, that is the designing phase, read A. First, you should check the account A, read A minus 100, and then write again. What we have deducted, that amount again write it on the A. At the same time, read B. Now the B plus 100, and again you should write it B. So now both the transactions sum up it will be, we can say it as consistent state. Okay. The transactions may be carried out on the database. If the transaction is satisfied, transaction is satisfied, satisfies the asset properties, then only the transaction will be successful. What is that asset property? ACID. A is an atomicity, C is a consistency, I is an isolation, and D is an durability. A is a atomicity. Atomicity means what? It must be atomic. All transaction is complete or nothing will be happen. Independently, it will be, it automatically you have to ஒரு இதுல இருந்து delete பண்ணா இன்னொரு இதுல அது வந்து என்ன ஆகணும், இன்கிரிமெண்ட் ஆகணும், அது கம்ப்ளீட் ஆகணும், இல்ல ஒண்ணுமே நடக்காம இருக்கணும். இதுல டெலீட்டும் ஆகக்கூடாது, அதுவும் ஆகக்கூடாது. அதுதான், it must be atomic, all transaction is complete or nothing will be happen. Commit என்னன்னா, கமிட்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்பதான் கமிட் டு ரோல் பேக்கும் எஸ்கியூஎல்ல நம்ம ஒரு சில 2 கமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். இதுல டேட்டாபேஸ் மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ்ல டிஎம்எல்ல கமிட்னா என்ன செய்யும்னா, சேஞ்சஸ் மேட் டு தி டேட்டாபேஸ் ஆர் விசிபிள். இப்போ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், ஏ டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து 100 ரூபீஸ் மைனஸ் பண்ணிருக்கேன், பி அக்கௌண்ட்ல 100 ரூபீஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் பண்ணிட்டு கமிட்னு ரைட் பண்ணா கூட, கமிட்னு கொடுத்தாதான் என்ன ஆகும், அது சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். Okay, suppose once you have write both the account after the transaction, if you can give us a rollback or abort, whatever when you given like this, automatically என்ன செய்யும், rollback ஆயிடும். Not visible in the not visible or not updated. இது புரியுதா? கமிட்டுக்கும் ரோல்பேக்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? அபார்ட் ஆர் ரோல்பேக், whatever transaction previously you have done, that is undo everything. Understood? So this is the thing is happening for atomicity. Atomicity. Are you following, everyone? Are you clear? Are you understood what I am saying? What is transaction management, everything? Okay, fine. Okay. Okay. See, transaction 1 and 2 is there. Again, the same example. 100 rupees deducted from A and 100 rupees added to that. Power failure is anything is happening in between. For example, we can deduct the amount from account A, but it will not add it to the account B. What it will be happen? See, transaction 1 முடிஞ்சிருச்சு. Transaction ஒரு
ஏல இருந்து பிக்கு அமௌண்ட் ஒரு 100 ரூபாய் போகணும்னா டிரான்சாக்ஷன் 1 நடக்கணும், டிரான்சாக்ஷன் 2 நடக்கணும். டிரான்சாக்ஷன் 1ல வந்து ரீட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிட்டோம். இன் பிட்வீன்ல எனக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது இந்த டிரான்சாக்ஷன் T2 நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்படின்னா என்ன செய்யும்? அப்ப ரெண்டோட சம் ஆஃப் இது என்ன ஆகும்? முதல்ல 700 இருக்கும், இப்ப என்ன இருக்கும்? 600 தான் இருக்கும். டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு, but still here 300, now here 400, isn't it? So now these two amounts is added. So இப்படி ரெண்டுமே நடந்தாதான் 800ன்னு இருக்கணும். 500 ரூபாய் இருந்தது 300 ரூபாய் இருக்கு. இப்ப 100 ரூபாய் இங்க இருந்து போகணும்னா அகைன் 800 ரூபாயா இருக்கணும். இப்ப இங்க வந்து 100 ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சு, 700ன்னு இருக்கும். இங்க என்ன இருக்கு? முதல்ல என்ன இருக்கும்? சாரி, முதல்ல 800ன்னு இருக்கும், இப்ப என்ன இருக்கும்? 700ன்னு இருக்கும். இங்க 100 ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சு, 400 ஆகும். 7 plus 300 இருக்கும். So 700 is not equal to 800. அப்ப inconsistency வரும். In betweenல ஏதாவது பவர் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா that is not consistent or inconsistent state அப்படின்னு பேர். ஓகே, so this thing and all may happen. இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் அட்டாமிசிட்டியோட ஃபங்க்ஷனிங் இதெல்லாம் நடக்காம பாக்குறது தான் நம்மளோட வேலை. இப்ப அப்ப ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும்னா இந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டில அட்டாமிசிட்டி இல்லாம இருக்கணும், கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கணும். கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா என்ன? இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் so that DB is constrained state before and after the transaction. செக் பண்ணி பாக்குறோம் சம் ஆஃப் ஏபியும் ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷனும் பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்கா, இருந்தாதான் அது கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட். அண்ட் தென் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஐசோலேஷன். ஐசோலேஷன் என்ன? ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் இன்வால்வ்டு டாக்குமெண்ட், இன்வால்வ்டு ரெக்கார்ட்ஸ் வில் நாட் அக்சஸ் பை எனிஒன். தனியா இருக்கணும். இப்போ நான் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா என்னை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, நான் மட்டும் எடுக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும்? கரெக்டா போய் டிரான்சாக்ஷன் ஆகும். The transaction will be isolation. For example, here transaction 1 say read A minus 100, write A. Okay, இப்போ 200 ஏல வந்து 500 இருக்கு, பில 200 இருக்கு. 500 மைனஸ் பண்ணோம்னா 400 ஆகும். ஓகே, ஒரு அதே நேரத்தில் ரைட் ஆயிடுச்சா? இப்போ என்ன ஆகுது? ரீட் பி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 2 சைமல்டேனியஸா நடக்குது. சைமல்டேனியஸா நடக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ரீட் ஏன்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இந்த ரீட் ஏ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்கும்? Because in the time that is 0, first வந்து 0 செகண்ட், இப்போ 20 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிக்கும் போது. அடுத்து ஒரு 25 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள ரீட் ஏ ரீட் பண்ணுது, ரீட் பியும் ரீட் பண்ணுது, ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுமே. ரீட் ஏ டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணும்போது அது கரண்டா நீங்க 220 minutes 20 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அதுல என்ன அப்டேஷன் பண்ணிருக்கோமோ அதுதானே இது ரீட் பண்ணோம். Because that is updated. Because A has updated and they will be reduced to 100. Now it will be once the T2 read A record, it will shows the value is 400. Okay. Now the read B, both the records, both the transactions, transaction 1 and 2, both are simultaneously reading, means it shows 200 for both. Okay, 200 for both. In transaction 1, what it will do? B plus 100 and write B committed. What it will do? B is having 200 already. Now the 100 will be added. 300 is coming for B. So here in transaction 2, read A and read B both are accessing. A plus B means now write what it will do. A is having 400, B is having 200. Now it will be 600 only. Actually,
B is now what? 300. Now it is a 300 is a correct one. This is the inconsistent state. This is called an inconsistent state. So suppose if transaction 1 is completed, then after completion of transaction 1, when it will start T2 means it will be successful. Just a minute. Hello. Hello. Yes. 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 Okay. Yep. See, when you both the transaction is separately happening means once it is transaction is completed, then transaction 2 is will happen means it will be successfully completed. So because it will there is an inconsistent is there. That's why we need an isolation. One transaction is completed, then another transaction is happening means it will be successful. This is the isolation property. Next one is durability. All updates are done by a transaction must become permanent. Durability. See, once you have given a command commit, it will be successfully complete. Until you change the value of DB will not be erased. Are you understood the thing is? All updates are done by the transaction must become permanent. That is commit. Commit nu kuduthranum. Or transaction mudichi commit nu kudutadukku appuram na adutha transaction pandradhukku allow pannanum. Appada successful irukum. Until you change the value of database will not be erased. Then agadanga erase agadu. That is called the durability. Until then you have to wait. Others will be carried out. Okay. அப்படி இல்லைன்னா inconsistent state தான் வரும். ஒரு transaction inconsistent state வராம இருக்கணும்னா atomicity இருக்கணும், consistency இருக்கணும், isolation இருக்கணும், and also durable ஆவும் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அப்போ transactions are all have done or none. That is atomicity. Consistency is only the valid data is saved. Only the valid data is saved. And isolation do not affect each other. Isolation means each transaction will happening in separately. Durability is written data will not be lost. Once commit nu kudutita adu enna agudadu erase agudadu. Adukku appuram da aduthathu pogum. Puriyudunga? Okay then. Okay. Next one is ஒரு டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன, அந்த டிரான்சாக்ஷன் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். சரி, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எப்போ நம்ம வரும்? மோர் தென் ஒன் person can access one record. அந்த மாதிரி கன்கரன்சி வரும்போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அப்படிதானே? ஒரே ரெக்கார்ட மோர் தென் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் 2-3 டிரான்சாக்ஷனுக்கு அது தேவைப்படும் போதுதான் அந்த பிரச்சனை வருது. எக்ஸிக்யூட்டிங் மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் அட் அ சேம் டைம் ஆன் சேம் ரெக்கார்ட். அப்படிதானே? டிரான்சாக்ஷன் அட் அ டைம் ஆன் சேம் ரெக்கார்ட். வேற ஃபைல்ல வேற இடத்துல இருந்ததுன்னா என்ன வேண்டியது இல்ல, பிரச்சனையே வராது. நீ வேற ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ற, நான் வேற ஃபைல் கன்கரண்டா பண்றேன்னா நோ இஷ்யூஸ். ஒரே டிரான்சாக்ஷன் ஒரே ரெக்கார்ட நீங்க என்ன செய்ய வேண்டியது இல்ல, எல்லாத்தையும் பண்ணும்போதுதான் பிரச்சனை வருது. எதுக்காக கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் வருது? கன்கரன்சி கண்ட்ரோல்ங்கிறது எதுக்குன்னா நிறைய நமக்கு வெயிட்டிங் டைமை குறைக்கிறதுக்கு. யூஸ்வலா நம்ம மல்டி யூசர் சிஸ்டம்ஸ், மல்டி ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ல தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ்
you have to wait, reduce the waiting time and reduce the response time, and also resources will be utilized more and efficiency is also getting more. For that purpose only, we are accessing the records or database in concurrent manner. At the same time, excuse me. Sorry. Okay. Concurrent or record. கன்கரண்டா நம்ம ஒரு பண்ணும்போது இத்தனை அட்வான்டேஜ் இருந்தா கூட ப்ராப்ளம்ஸும் நிறைய இருக்கு. லாஸ்ட் அப்டேட், uncommitted data, consistent retrieval, that is unrepeatable, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் வர சான்சஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்றது? லாஸ்ட் அப்டேட் அப்படின்னா கமிட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அது அந்த அப்டேட் வந்து இரேஸ் ஆயிடும். இல்ல ஏதாவது ஃபெயிலியர் மேபி கேன் அக்கர்ஸ். ஒரு கன்கரண்ட் ஆபரேஷன் ஆகும்போது எது வேணாலும் நடக்கலாம். கிளாஷ் ஆகுறது, ஆக்சஸ் கிளாஷ் ஆகுறது, சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகுறது, எல்லாமே நடக்கும். அப்போ வந்து லாஸ்ட் அப்டேட்டுங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அடுத்து அன்கமிட்டட் டேட்டா. இப்போ வந்து சில நேரம் நம்ம கமிட் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும். அடுத்து வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் அப்படின்னா என்னன்னா அன்ரிப்பீட்டபிள். சில இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண முடியாது, ரோல் பேக் பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றோம்? எப்படி சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ஒரு இடத்துல வந்து 4 டிரான்சாக்ஷன், இப்போ நம்ம ஒரு கவுண்டர் எடுத்துக்கிறோமே, ஒரு கவுண்டர் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு டேபிள்ல வந்து ஒரு பப்ளிக் செக்டார்ல வந்து நிறைய பப்ளிக்ஸ் வருவாங்க போவாங்க. அப்போ அத வந்து கியூ பண்ணிட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை. கியூ பண்ணி டிரான்சாக்ஷன்ஸை கொடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணா பிரச்சனையே இல்லை. அந்த கியூ பண்றத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீரியலைசேஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். சீக்வன்சிங் த டிரான்சாக்ஷன், வரிசைப்படுத்த வேண்டும். வரிசைப்படுத்திட்டனா கான்ஃபிளிக்ஸை வந்து குறைக்க முடியும். இருந்தா கூட என்னென்ன கான்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் வரும் கான்ஃபிளிக்ட் நம்ம சீரியலைசேஷன்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ரைட் ரீட் WR ரைட் ரீட், ரீட் ரைட் அண்ட் ரைட். இந்த 3 ப்ராப்ளம், இந்த 3 ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணும். ஓகே, ரைட் ரீட், ரீட் ரைட், ரைட். ஓகே, இது என்னன்னு பார்ப்போம். ரீட் அன்கமிட்டட் டேட்டா. ரீட் uncommitted. இப்ப இந்த சீரியலைசேஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து என்னதுன்னு சொன்னா, சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனை நம்ம எதுக்கடுத்து எது பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்ம சீரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடும், இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வராது. ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே கமிட் போட்டுறணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இருந்தா கூட சில கான்ஃபிளிக்ஸ் வருது. இந்த 3 கான்ஃபிளிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதுனா, read uncommitted data, that is read write conflict, otherwise we can call it as dirty read. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் 2 மார்க்ஸ்ல வரலாம். dirty read என்ன, what is dirty read? அப்ப இந்த பர்టిక్యులர் இத மட்டும் நீங்க சொல்லணும். சரிங்களா? read uncommitted data. for example இங்க பாருங்க, T1 T2. T1 ல இனிஷியலா 5 ன்னு இருக்கு. read A plus 1 write A. Okay, at the same time the T2 is also read A, isn't it? Read A. Here before the say at a concurrently it will be happen. இது வந்து 0 time, second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 secondல இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 1 2 கன்கரண்டா நடக்கும்போது என்ன ஆகும், A
ரைட் பண்ணும்போதும் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து ரீட் பண்ணுது ஏ. அப்ப ஏல ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் ஆகும். இப்போ அடுத்து என்ன செய்யுது, கமிட்னு அதுக்கப்புறம் கொடுக்குறோம். என்ன செய்யறோம், ரைட் பி. கமிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டிரான்சாக்ஷன் 2 வந்து என்ன செஞ்சிருது, ரீட் பண்ணிருது. அப்ப கமிட் பண்ணிட்டோம்னா ரீட் பி அகெயின் ரைட் பி, இது முடிஞ்சது. இந்த இடத்துல டிரான்சாக்ஷன் பி ரீட், டிரான்சாக்ஷன் 2 ரீட் பண்ணது ஏ வந்து என்னது, தப்பான ரீட், டர்ட்டி ரீட். இப்போ இந்த இடத்துல இங்க ரைட் பண்ணது வந்து 1, கமிட் கொடுத்துட்டா இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா, இதுக்கு பேர் என்ன, ரைட் ரீட் கான்ஃபிளிக்ட். புரியுதா? ரைட் பண்ணது 1 பட் ரீட் பண்ணது வேற. That is dirty read. Otherwise we can call it as right read conflicts. இது என்ன செய்யலாம், அபார்ட் பண்ணலாம் இல்ல ரோல் பேக் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஆனா ரோல் பேக்கோ அபார்ட்டோ பண்றது வந்து கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ண முடியும். கமிட் பண்ணிட்டேன்னா அது டிரான்சாக்ஷன் பெர்மனன்ட்லி carried out. Understood? Okay. அடுத்த கான்ஃபிளிக்ட் என்ன அப்படின்னா, அடுத்த கான்ஃபிளிக்ட் என்ன, ரீட் ரைட். 3 கான்ஃபிளிக்ட் பார்த்தோம்னா, ரீட் ரைட் ரீட் and another one is read write. Read write conflict, that is unrepeatable read. T1 T2 both the transaction is there. R of A plus 5 write A. See, read A at the same time it has reader. Here commit is given. Commit given in the transactions A. What is updated in the transaction 1 for the record A? So it is updated as what? 15, isn't it? 15. RA 10, B plus A. Now again B plus A என்ன வரும், B ல என்னன்னு already read A, C is equal to B plus A. B already having 5 plus A now 5, that is 15. Now confusion is coming. Why its confusion is coming? Why its confusion is coming? Because here commit is given. Now the A is having 15. Now this read A again it is coming. So read A னு கொடுக்கும்போது திரும்ப read A பண்ணும்போது 15 வருது. அப்போ என்ன ஆகணும், இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. இங்க ஏ டிரான்சாக்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஏ எதுவுமே அப்டேட்டே பண்ணல நம்ம டிரான்சாக்ஷன் 2ல. ஆனா டிரான்சாக்ஷன் 2ல 2 இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ஏயோட வேல்யூவை நம்ம ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. 2 இடத்துல பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல 10 ன்னு ரீட் பண்றோம், இன்னொரு இடத்துல என்ன செய்யுது, after few seconds it is the value is 15. அப்ப இந்த read write, that is read write conflicts are happening. So this can be avoided by need of isolation. Isolation இருந்ததுன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஏ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதை ஏன் முடிச்சு அதுல என்ன அப்டேஷன் கமிட் பண்ற வரைக்கும் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம சீரியலைஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? ஆனா ஏஏ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாத நேரத்து ஏஏ வந்து நம்ம டச்சே பண்ணலைன்னா இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து ரைட் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ். What is right conflicts? For example, இங்க பாருங்க, read A plus 1 write B. ஏல ஒரு 5 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், 6 conflict. இந்த transaction 2ல சம்பந்தமே இல்லாம write A அப்படின்னு கொடுக்குறோம். blind write, that means சில நேரம் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அந்த வேரியபிள நீங்க எதுவுமே அசைன் பண்ணாமலே வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு சம் கார்பேஜ் வேல்யூ வரும் இல்லையா? பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும். அது மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஏ வந்து ஒரு ரீட் ஏ பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு.
அதே சேம் டைம் ரைட் ஏன்னு ஒரு சும்மா கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல ஒரு ஏயோட வேல்யூ ஒரு 16 ஒரு பிளைண்ட் ரைட் வருது. அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க கமிட் கொடுக்கும்போது ஏயோட வேல்யூ 6ன்னு இருக்கும், இங்க வந்து 16 இருக்கும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா blind right, or we can say it as an right conflicts. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை எல்லாம் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது? These are all the problems that is right right and right conflicts. These conflicts can be rectified with the use of concurrency control, that is called locking, or and one more method is timestamp based transaction. Okay, what is locking? Locking என்ன? ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெக்கார்டில். இப்ப என் வேலைக்கு வந்து ஒரு 4 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுதுன்னா 4 ரிசோர்சஸ் இந்த சென்ஸ் 4 ரெக்கார்டு. இப்ப ஏல இருந்து பிக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏயும் பியும் என்ன செய்யணும்? டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். Others will not access it. That is locking. இந்த உங்க டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சு கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும். Until then other transaction has to wait for that. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்தாதான் நம்ம கன்கரண்ட் ஆபரேஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர் யூ ஃபாலோயிங் எவ்ரிவன்? புரியுதா? நல்லா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே okay, locking is a technique which ensure the execution use of only for current operation transaction. Locking is a technique which ensure the execution use of only for current transaction. Current transaction க்கு மட்டும்தான் எக்ஸிகியூஷனுக்கு மட்டும்தான் அது லாக் பண்ணிருக்கும். லாக் அது பண்ற வரைக்கும் லாக் பண்ணிருக்கும். டு ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்? ஹோல்டு பண்ணி இருக்கணும், ஹோல்டு பண்ணிருக்கணும். ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் ஒன்லி இட் ஷுட் பி ரிலீஸ்ட். அப்போ லாக்கை என்னென்ன 2 ஸ்டேட்ல வச்சிருக்கணும். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ற வரைக்கும் என்ன செய்யணும்? ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கணும். அது முடிச்ச உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடணும். ரிலீஸ் பண்ணாதானே அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ரிலீஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் ரிலேஷன். ஓகே, இப்போ அந்த லாக் வந்து 2 வகையா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். லாக் டைப்ஸ் வந்து ஷேர்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஷேர்டுன்னா என்ன? ஒரு லாக்குங்கிறதே பிரைவசிக்கு தான். அதை எப்படி ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ணலாம். அது எப்படிக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷனை வந்து மோர் தென் ஒன் ஒருத்தவங்க வந்து ரீட் மட்டும் பண்ண போறாங்க, ரைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அப்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ஷேர்ட் லாக் கொடுக்கலாம். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் வந்து அப்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, ரைட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் போடலாம். சரிங்களா? அதுக்குதான் ஷேர்ட் லாக் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அப்படின்னு 2 லாக் இருக்கு. எந்தெந்த இதுக்கு வந்து ஷேர்ட் லாக் போடணும், எந்தெந்த இதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் போடணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைன். Just a minute. Okay. Here, transaction 1 and 2 is there. B is initially having 100. We need to update update B record by reducing the amount 50. Okay. Now, once you have reduced the amount 50 from B account, automatically it will be reduced to 50. Okay. Initially 100, now it is reduced 50, means now the updated one is 50.
Okay, here what we need to do, so updation need for this, read as well as write operation to be carried out in this transaction. For that, you have to use exclusive lock. For that case, lock X of B. Now read B, B minus 100, write B. Now it will be release it, unlock B. Unlock me means other can use the B. Okay. So, okay, this is exclusive lock. Now, the transaction 2 is happening as lock shared lock of B. Again, the B is shared by the B is used by the transaction 2. Here, read B, unlock B. Read பட்டு பண்ணுது, அது unlock பண்ணிடுது. So, அதே same நேரத்துல concurrently, this is the second transaction. The same thing happened in the first transaction also. After unlocking it, again shared lock is given by the B, R of B, read B and unlock B. Are you understood? So this is the first transaction. It's the transaction 1 and 2. In that, you have to serialize the transaction. This is the first one. The next one is second one. Then third one is happening. This is the second one. This is the third one. Why it is serialized like this? These two operations can carried out at the same time because they are using the shared lock. Because here only the read operations are carried out, not the write operation. But here we are used the exclusive lock because updation is carried out. Okay, now you understood what is the difference between shared lock and exclusive lock? When a transaction need an updation, you should keep an exclusive lock. When a transaction just a read operation, list operation, you can go with an shared lock. When you keep a transaction with the shared lock, the others can also access have a rights to access the other transaction also. Okay. So how this locking is happening? The two-phase locking protocol is one of the method which is used for doing the transaction. And another one is unlock. That is everything we have known about that. Two-phase locking in the sense, one is the growing and another one is shrinking. See, while you are keeping exclusive lock, the others should wait for that. Otherwise, you can lock more records in shared lock. Before you release that, others can use it. Are you understood what I am saying? The locks are obtained but not released and new locks are acquired. That means what? Once, if it is needed updations, until then you have to wait once it is released. Until release that lock, you have to wait. Okay, and shrinking phases, the locks are released, but no new locks are acquired. See, suppose a lock, a transaction, a record A, B, C is there. A is needed updation, B is not necessary for updation, and C is not necessary for updation means A record, we keep it as an exclusive lock, and B and C record, you can keep it as an what? Shared lock. You can acquire more than one locks before you release it. But shrinking phase, all locks one by one, you should release it. Once the transaction is free, it will be released. Growing
lock and shrinking lock meet it in one point, that is called lock point. That is called a lock point. புரியாத மாதிரி இருக்கா? கொஞ்சம் அந்த நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும். ஓகே, இப்போ இது என்ன, அதாவது growing and shrinking அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சா உங்களுக்கு புரியும். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 1 இருக்கு. ஓகே, transaction 1 and transaction 2 is there. So lock 1 exclusive for A. சரிங்களா? lock 1 என்ன இருக்கு? exclusive for A, read A plus 100 and write A. write A முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணிருக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் அன்லாக் பண்ணிடலாம்ல, இல்ல கமிட் பண்ணிருக்கலாம். கமிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடலாம், லாக் 1 வந்து ரிலீஸ் பண்ணல, ஏ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம்லம்மா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே என்ன செஞ்சிருது, பி வந்து டிரான்சாக்ஷன் கேக்குது. பி வந்து லாக் கேக்கு. பி ஏ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே பி ரெக்கார்ட் அக்சஸ் பண்ணணும்னா அதை வந்து லாக் பண்றதுல நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? இல்லையா? ஏ பி 2 ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா லாக் ஏ பண்ணிட்டு சில ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த நேரத்துல பியையும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும், அதையும் என்ன செஞ்சிடறேன், லாக் பண்ணிக்கிறேன். என்ன செய்யணும், பிஃபோர் யூ அன்லாக் ஏ. புரியுதுங்களா? இப்போ அதுக்கப்புறமே நீங்க அன்லாக் பண்ணிட்டு ரீட் பி பிளஸ் 100 ரைட் பி அன்லாக் பி. இது சீக்வன்ஸ் புரியுதுங்களா? இப்போ ஏ பண்ணிட்டே இருக்கேன், இது ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பியோட ஆக்சஸ் தேவைப்படுதுங்கிறப்போ அதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஏயோட வேலை முடிஞ்சதுன்னா நான் அன்லாக் பண்ணிடுறேன். அன்லாக் ஏ. அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம பியை லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது எதுக்காக, ரீட் பண்ணி அப்டேட் பண்றதுக்காக. ஓகே, இது வந்து என்ன பண்றோம், லாக்கா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, டிரான்சாக்ஷன் 2 இதே மாதிரிதான். L2, that is lock 2, apply over exclusive lock to A. Here read and 2 into A, write B சொல்றோம். Again exclusive lock எதுக்கு கொடுக்குறோம், B க்கு கொடுக்குறோம். B க்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் lock A கொடுக்குறோம். That is A ஓட வேலை முடிஞ்சது, unlock A. Read B, 4 into B and write B, unlock B. Both are same. அப்போ இந்த மாதிரி லாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்றோம், லாக் ஏ பண்றோம், அப்புறம் அடுத்து லாக் பி பண்றோம். இது பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம், இந்த சி ரெக்கார்டு வேணும்னா லாக் இன்னொரு லாக் கொடுத்துருக்கோம். இது வரைக்கும் வந்து க்ரோ பண்ணிட்டே போகுது. லாக்கிங் ஃபேஸ் வந்து க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஒன்னொன்னா ரிலீஸ் பண்றோம், இங்க இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ரிங்கிங் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறோம். புரியுதா புரியலையா? புரியலன்னா கேளுங்க, எப்பவுமே முடிச்சிடுறேன். இன்னொரு தடவை சொல்றேன். ஆல் லாக் ஆபரேஷன்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் ஆல் அன்லாக் ஆபரேஷன். ஆல் லாக் ஆபரேஷன் ப்ரொசீட்ஸ் ஆல் அன்லாக் ஆபரேஷன். என்னென்னப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஏபிசி ரெக்கார்டு தேவைப்படுதுன்னா ஏ முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணறதுக்கு முன்னாடியே என்ன செஞ்சிடற, பியையும் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோன்ற. பிஏ அன்லாக் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சிஏ பண்ண, அப்பதானே இதுக்கு சீக்வன்ஸ் இந்த வேலை முடியும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் 1 முடிக்கிறதுக்கு இத்தனை ரெக்கார்டும் தேவைப்படுதுங்கிறப்போ ஏய முடிச்சுட்டே வரேன். அப்பவும் எனக்கு பியோடது கண்டினியூட்டி வேணும். அப்ப இதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறமா இதை ரிலீஸ் பண்ணு. இப்ப இதை முடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே இது தேவைப்படுது, சி தேவைப்படுதுன்னா இதையும் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோ. பிஏ ரிலீஸ் பண்ண முன்னாடி இதை லாக் பண்ணி வச்சு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணணும். அதுக்குதான் ஆல் லாக் ஆபரேஷன் ப்ரொசீட்ஸ் ஆல் அன்லாக் ஆபரேஷன். அன்லாக் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாக் ஆபரேஷன் பண்ணிடு. அதுக்கு பேரு தான் லாக் க்ரோயிங்
growing phase, இது வந்து shrinking phase ன்னு சொல்றது. Unlock பண்றத shrinking phase ஓ, lock பண்றத growing phase ன்னு சொல்றோம். Are you understood now? இப்போ இது ரெண்டு ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட்ல வரும்போது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, the locks are obtained but not released, but new locks are acquired. புரியுதா? Locks are released but no new locks are acquired. This is the final, that is growing lock. இப்படி வருது. லாக்கிங் பாயிண்ட் வந்த உடனே இந்த shrinking phase-க்கு போயிருது. ஓகே, this is the same thing. இப்போ ஒரு டைம்ல நடக்குதுன்னா ஒரு இதுல ஆக்டிவ் பாயிண்ட்னு இருக்கும், இதெல்லாம் லாக்கிங்கா எடுத்துட்டு இருக்கோம் growing phase. இது ஒரு லாக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிலீசிங் பாயிண்ட் ஒன்னொன்னா ரிலீஸ் பண்ணிடும். CBA அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகே, this is growing and shrinking phase. Two-phase locking protocol. Are you clear? There are so many different types of two-phase locking protocol. Conservative two-phase locking protocol. After commit only release the lock. And the commit no ஒன்று கண்டிப்பா, that is conservative algorithm அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. Strict 2PL என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா, until commit the exclusive lock cannot be released. Exclusive commit operation வந்து exclusive operation பண்ணாம exclusive லாக்க ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரிகரஸ் 2PL என்ன செய்வாங்கன்னா, shared and exclusive cannot be released until committed. Everything ஒரு எப்போ ஒரு இது வருதுன்னா, கன்கரன்சி ஆபரேஷன்ஸ் வரும்போது தான் இந்த சீரியலபிலிட்டிங்கிற ஒரு சீக்வன்சேஷன் சீரியலைசேஷன்ங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் வருது. சீரியலைசேஷன் பண்ணும்போது தான் நம்ம லாக்கிங் ஆபரேஷன்ஸ் பண்றோம். அந்த லாக்கிங் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு கமிட் ஆபரேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு ரிலீஸ் பண்ணணும், அந்த லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து மோர் தென் ஒன் ரெக்கார்டை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா சப்சிக்வெண்டா எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்பப்பெல்லாம் அதை ஒன் பை ஒன்னா நீங்க லாக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட்ல வேலை முடிஞ்சதுன்னா அது இன்னொரு ரெக்கார்டை லாக் பண்ணிட்டு தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணணும். இதுதான் இதுல வருது. இதுல 3 வகையா இருக்கு. கன்சர்வேட்டிவ் டூ ஃபேஸ் இதுல வந்து ஓன்லி கமிட் ஆபரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL வந்து until commit the exclusive lock cannot be released. எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்ல வந்து கமிட் ஆபரேஷன் முடிச்சிட்டா தான் ரிலீஸ் பண்ணும். ரிகரஸ் 2PL வந்து shared as well as an exclusive lock cannot be released until committed. ரெண்டுமே கமிட் பண்ண பிறகு பண்ணா எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஒன்னு முடிச்சிட்டு இன்னொன்னு பண்ண போறோம். தட் இஸ் சீரியலைசேஷன். அடுத்து இத வந்து இப்போ வந்து ஒரு வர்ற டைம் இதை வச்சு நம்ம சீரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, ரெக்வஸ்ட் வர்ற மாதிரி வர்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். இப்போ வர்ற டைமை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டைம்ல இருந்து எந்த டைம் வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணுதோ அதை மட்டும் அதை பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒரே டைம்ல மோர் தென் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை ஆக்சஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுதான் டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தட். A unique identified created by the புரியுதா எல்லாருக்கும்? நான் கண்டினியூ பண்ணுவா? ஹலோ, ஃபாலோயிங்? எஸ், எல்லாரும் இருக்கீங்கல்ல? சந்தோஷம். Okay. Here the time stamping method is one more method, a unique identified created by the DBMS that
Can you hear me? Can you hear me? A unique identified created by the DBMS that indicate relative starting time of transaction, which indicates the relative starting time of transaction. Or identifier வச்சுக்கிறோம். அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். What is one on the system code at a time transaction is started, logical counter is incremented or decremented. The counter new timestamp is assigned to the transaction. சரிங்களா? அதாவது ஒரு அதனோட அரைவல் டைம் தான் என்ன சொல்றோம், டைம் ஸ்டாம்பிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கும் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கும் அரைவல் டைம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஒரு மோர் தென் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் வருதுன்னா கவுண்டர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுன்னா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிடும். அப்போ எந்த டைம்ல எந்த டிரான்சாக்ஷன் வருதோ அந்த டைம்ல அந்த இதை அலாட் பண்றது, அதே நேரத்துல முடிஞ்சதுன்னா அதை வந்து என்ன செய்யணும், டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த டைம் நோட் பண்ணிட்டு எந்த டைம்ல எது வந்ததோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது. டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் 1, டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் 2. 1, 2, 3ன்னு வருது. இப்ப டிரான்சாக்ஷன் அந்த ப்ராசஸருக்கு அலாட் பண்றப்போ டிஎஸ் ஆஃப் 1 should be less than டிஎஸ் ஆஃப் 2. அப்படிதானே அர்த்தம். 3 மணிக்கு வந்தவங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 3:30க்கு வந்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ 3 மணிக்கு தானே லெஸ், அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கிறதுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும். சரி, read timestamp of A, largest timestamp of any transaction that executed, read successfully. Write timestamp. The largest timestamp of any transaction that executed write of A is successfully. That is called a write timestamp. What is read timestamp and write timestamp is happening here is, for example, so transaction 1, 2, 3, 4 is there. Okay, 0 டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, 10 செகண்ட், 20 செகண்ட், 30 செகண்ட் and 40 செகண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து ரீட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏ டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணும் போது அட் 0th டைம்ல, புரியுதுங்களா? அதே டிரான்சாக்ஷன் 1ல என்ன ஆகுது, ரைட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் அப்டேட் வருது, ரைட் ஆஃப் ஏ. T1 டைம் ஸ்டாம்ப் எந்த நேரத்துல வருது, டைம் ஸ்டாம்ப் 10 செகண்ட்ஸ்ல. இப்போ 0 டிரான்சாக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் 10ன்னு இருக்கு இல்லையா? அப்ப எதை முதல்ல முடிக்கும், எதை முதல்ல முடிக்கும், எதை முதல்ல முடிக்கும்? T1 டிரான்சாக்ஷன் தானே முடிக்கும், ஏன்னா முதல்ல வந்துருச்சு. அதே நேரத்துல என்ன ஆகுது, T3 வந்து T3ல வந்து ரீட் ஏன்னு கொடுக்குறோம். அது எந்த நேரத்துல நடக்குது, 30 செகண்ட்ஸ்ல நடக்குது. ஆனா T2ல வந்து என்ன ஆகுது, ரீட் ஏன்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. அது எப்போ, 20th செகண்ட்ஸ்ல. இப்போ சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது சீரியல் அக்கர் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா T3 தான் முதல்ல வருது. பட் இப்போ 10 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த வேலை முடியும் போது 10 செகண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அடுத்து இமீடியட்டா என்ன பண்ண போகுது, 30 செகண்ட்ஸா. அதே அந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல அடுத்து வர்றது வந்து என்ன வருது, இந்த T3 வந்து வருது. அடுத்து T3 முடிக்கும் போது இட் நீட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ T2 வந்து
20th செகண்ட்ல வருது. பட் இப்போ முடிக்கிறது வந்து நம்ம 30th செகண்ட் வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் ரீடு டிரான்சாக்ஷன் 2 வந்து கேக்குது. கேட்டா கூட இது எந்த செகண்ட்ல வருது, 20 செகண்ட்ல வரும்போது இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங் தட் ஒன். அட் த டைம் ஆஃப் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ரீடு வந்து 30th செகண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த டிரான்சாக்ஷனை இப்ப பண்ணாது. இதை முடிச்சுட்டு ரைட் ஏ பண்ணிட்டு தான் அது ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் சேம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு that is 30 is less than right time stamp of A is equal to 0 initially 0. That is done initially. T1 equal to 10. 0 is time stamp T1 transaction வந்து 10 செகண்ட்ல வருது. அப்போ 0 is less than initially time second ஓட கவுண்டர் வந்து 0. 0 is less than 10. அப்போ T1 முடிச்சிடும். Update T4 in 40 second. Right time stamp of A வந்து 40. 10 is less than or equal to 40. That is successfully completed. இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷனும் பண்ணும், ரீடும் பண்ணும், இதுவும் பண்ணும். ஆனா இந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாது. அப்போ இது என்னது, என்ன ஆகும்? ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் பண்ணும்போது இந்த டைமுக்கு முன்னாடியே வந்ததா பின்னாடி வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். முன்னாடியே வந்துட்டுன்னா அது பண்ணாது. இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை பண்ணுவோம். சரிங்களா? இதுக்கு பேர் தான் என்னது, சீரியலைசேஷன். சீரியலைசேஷன் மெத்தட 2 வகையா பண்ணலாம் டிரான்சாக்ஷனை. ஒண்ணு வந்து என்னது, லாக்கிங். another one is time stamping method. next one is deadlock. அப்படின்னா என்ன? இப்ப லாக்கிங் புரிஞ்சிருச்சா? லாக்கிங்க்கு அப்புறம் டெட்லாக். என்னது டெட்லாக்? டெட்லாக்னா என்னன்னா, அதாவது சில நேரம் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும் ஆனா யாருக்குமே யூஸ் ஆகாது. அதுதான் டெட்லாக். It is a situation in which 2 or more transactions are waiting for one another to give up lots, give up holds. அதாவது T1 வந்து T2க்காக வெயிட் பண்ணும், T2 முடிக்கிறதுக்காக. ஆனா T2வும் T1 முடிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணும். இப்படியே உட்கார்ந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ரெண்டுமே வேலை நடக்காது. அதேதான் இங்க பாருங்க. ரிசோர்சஸ் P1 and P2 are the 2 process. இதுல வந்து 2 process இருக்கு, 2 resources இருக்கு. That is R1 and R2. These 2 resources can used by P1 and P2. R1 is already assigned to P1 and R2 is already assigned to P2. இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதானே வேலைய. ஆனா என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு, P1க்கு R2ஓட ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது. R2 waiting for request, waiting for releasing the R2. R2 முடிச்சிட்டு தான் R1 பண்ணணும்னு P1 வெயிட் பண்ணுது. அதே நேரத்துல P2 வந்து R1 முடிச்சிட்டு தான் இதை பண்ணணும்னு சொல்லுது. ஆனா இதுக்கு அசைன் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு லாக் பண்ணியாச்சு. அப்போ இது என்ன ஆகுது? That is the condition happen in that deadlock for resource allocation. இந்த டெட்லாக்கை நம்ம எப்படி எல்லாம் அவாய்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இதுல பாக்குறோம். இப்ப பாருங்க, for transaction 1 and 2 or 2 transaction, here exclusive lock for X, read X and write X, then commit கொடுத்துட்டு unlock X கொடுத்துறோம். ஓகே. அதே நேரத்துல transaction 2ல பாருங்க, lock X of Y, read Y, write Y and then release that, unlock the Y. சரிங்களா? இப்போ unlock Y பண்ற வரைக்கும் இது என்ன செய்யணும், வெயிட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் T1. then you can use X. அதே மாதிரி இங்கேயும் வெயிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். then they can use lock X again, read X and write X, waiting for T1 to release the lock on X. இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸா வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை முடிச்சிட்டு
இது பண்ணணும், இதை முடிச்சுட்டு இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. புரியுதுங்களா? இதுக்கு பேரு தான் என்னது? டெட்லாக், வெயிட் ஸ்டேட். லாக் ஆஃப் XY, எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ஆஃப் Y, ரீட் ரைட், அன்லாக் Y, அன்லாக் X. இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல அன்லாக் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நோ பிரச்சனை, அது வாட்டுக்கு இண்டிபெண்டா வேலை நடந்திருக்கும். அன்லாக் பண்ணாம இருந்தாலே, that is, this is the thing is, unlock is not happening. அன்லாக் பண்ணலன்னா கடைசியில பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அன்லாக் Y, அன்லாக் Xன்னு, அப்ப இந்த இடத்துல வெயிட் ஸ்டேட்டா போயிட்டே இருக்கும். You couldn't access X and couldn't access Y. Wait for T2 to release lock on Y. இப்போ இங்க அன்லாக் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன செய்யுது, இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது. இப்ப இந்த அன்லாக் பண்ணலைன்னா என்ன செய்ய முடியாது. கடைசியில அன்லாக் பண்ணிருந்தோம்னா that is not possible. புரியுதுங்களா? ஓகே, this is called an deadlock condition. How you can identify, இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன், இப்போ அந்த இடத்துல நீங்க என்ன ஆகும், எல்லாமே ஸ்டக் ஆகி நிற்கும். அது டெட்லாக் தானா, இல்ல சிஸ்டம் கிராஷா, இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அப்போ முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். நெசசரி கண்டிஷன் ஆன் டெட்லாக். டெட்லாக் வராம எப்படி தடுக்கிறது, வந்துருச்சாலும் எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். There are 4 more situations are there: hold and wait, mutual exclusion, no preemption, and circular wait. Hold and wait அப்படின்னா என்ன? Currently holding the resource that were granted earlier and waiting for another resources that are assigned to some other transaction. இப்போ ஏ வந்து P1 ரிசோர்ஸஸ்க்கு யார் ஒன்னா போட்டாச்சு, ஏற்கனவே அசைன் பண்ணியாச்சு, அதை யூஸ் பண்ணாம R2க்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்குல்ல, other one should release it, after that only it will be continued. அதுதான் hold and wait. What about mutual exclusion அப்படின்னா என்னன்னா, ஒண்ணு இது வரும், அது காத்துட்டு இருக்கிறது, அது வரும், இதுக்கு காத்துட்டு இருக்கிறது தான் என்னது மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன். P1 is waiting for R2 and P2 is waiting for R1. புரியுதுங்களா? The process is requesting resources which is already locked by other process or transaction. That is mutual exclusion. ஒரு இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது வரணுங்கிறத லாக் ஆகிட்டு இருக்கிறது. Preemption. Preemption அப்படின்னா என்னன்னா, if your work is completed, then release the lock. That is preemption. No preemption தான் எல்லாத்தையுமே வச்சிட்டே இருக்கிறது, அன்லாக் பண்றதே இல்லை, அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல. Even though you completed your transaction, it did not release the lock. That is no preemption. புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் நடக்கிறதுக்கு சிச்சுவேஷன் வரும். That is called no preemption. So the preemption situation தான் என்ன? Another one is circular wait. Circular wait na enna, suppose it is a form as a cycle. A is waiting for Y and A is waiting for B and B is waiting for C. Then C is waiting for X. That is transitive case. A tends to B, B tends to C, C tends to E. புரியுதுங்களா? That இப்போ இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிடெக்ட் பண்றது, அவாய்ட் பண்றது, இதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு வந்து 2 மெத்தட் இருக்கு. வெயிட் ஃபார் கிராஃப், இட் இஸ் a resource allocation graph for process. 3 stages இருக்கு அதுல: request, use and release. அதான் இதுல இப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? டெட்லாக்னா என்ன, டெட்லாக் சிச்சுவேஷன் எப்படி வருது, ஒரு ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்ச உடனே அன்லாக் பண்ணாம இன்னொரு ப்ராசஸ் வருது, இங்கேயும் அன்லாக் பண்ணாம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேரு தான். கடைசியில நீங்க அன்லாக் பண்ணீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் இந்த 2 சிச்சுவேஷனும் வர்றதுனால டெட்லாக் அக்கர் ஆகுது.
டெட்லாக் அக்கறாரதை எப்படியெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட், மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன், நோ ப்ரியம்ஷன் அண்ட் சர்க்குலர் வெயிட். ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட்ங்கிறது இந்த மாதிரி, தட் இஸ் இந்த சிச்சுவேஷன், தட் இஸ் P1 வந்து ஆல்ரெடி அலோகேட் R1 வந்து P1க்கு அலோகேட் ஆயிருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணாம R2க்காக வெயிட் பண்றது, தட் இஸ் allotted for some other transaction. மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன்னா நீ முடிச்ச பிறகு நான் முடிக்கணும், நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ முடிக்கணும்னு வெயிட் பண்றது தான் என்னது மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன். ப்ரீஎம்ஷன் கண்டிஷன் அப்படின்னா ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டுன்னு ரிலீஸ் பண்ணிடணும். இஃப் யுவர் ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் தென் ரிலீஸ் த லாக், தட் இஸ் ப்ரீஎம்ஷன். நோ ப்ரீஎம்ஷன் அப்படின்னா ஈவன் தோ யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த டிரான்சாக்ஷன் இட் டிட் நாட் ரிலீஸ் த லாக். அதுக்கு அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பேர் தான் என்னது நோ ப்ரீஎம்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன்னு சர்க்குலர் வெயிட். சர்க்குலர் வெயிட் எப்படின்னா more than one transactions are waiting for us in a transitive cases, transitive situation. A is waiting for B, B is waiting for C, C is also waiting for A. அந்த மாதிரி transitive ஒரு சைக்கிளா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது பேர் வந்து சர்க்குலர் வெயிட். These are all the situations necessary conditions to occur the deadlock. இந்த டெட்லாக்கை வந்து எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம், அவாய்ட் பண்ணலாம்னா வெயிட் ஃபார் கிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் மூலமா. இதுல வெயிட் ஃபார் கிராஃப் வந்து என்னன்னா இட் இஸ் அன் மெத்தட் டு allocate the resource for the process. So here they have followed 3 stages. One is request, use and release it. சரிங்களா? ரெக்வஸ்ட் வந்தவொடனே லாக் பண்ணிடணும், அதை யூஸ் பண்ணி வந்தோடனே அன்லாக் பண்ணிடணும். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் shall I leave one break? Okay, refresh பண்ணிடுவோம். சரியா? கண்டினியூஸா இருந்தா கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, ஒரு 5 minutes. Okay, stay. I'll come back within 5 minutes. Be stay and here. Fine. If yes, break. Sure, I will give. Don't worry. I'll give the screenshots.